world, cities are growing at unprecedented rates. Dar es Salaam, the capital of Tanzania, is one of the fastest growing cities in Africa. A city of contrast, Dar es Salaam bears all the hallmarks of a city set to prosper, and yet 66% of urban Tanzanians live in slums. For many, this means living in unplanned settlements where poor health, childhood mortality and shortened lives are considered inevitable. Over 1 billion people across the world live in slums, and this figure is rising rapidly. Working in partnership with local organisations across the developing world, we help people from slum communities gain access to land, secure tenure, decent shelter, clean water and sanitation to create sustainable settlements. In Tanzania, we work with CCI, the Centre for Community Initiatives, and together enable slum dwellers to take their first steps towards self-reliance and financial independence. Throughout the developing world, slums are characterised by overcrowding, with many people typically living in poorly made temporary shacks in areas with little or no access to clean water or proper sanitation. Life is tough, child mortality rates are high and life expectancy low. Kama hivi tunavyoishi, sababu sisi tunaishi bondeni. Mvua zikinyesha tunaathirika na maji machafu. Na isitoshe mabwawa yakijaa, saa nyingine maji kwa mengi huaga yanamwagika. Na ujenzi waliojenga huko kurasini au bondeni huko tofauti na sehemu zingine. Kwa hiyo inawezekana ikapata ajali, hata kama ajali ya moto mkashindwa kusaidiwa, kutegemea na gari, hakuna sehemu ya kupita. As well as having to live in very difficult conditions, many people face a daily threat of eviction as slums are cleared to make way for development around the port area. 70% of the inhabitants in Kurasini are tenants, mostly living in illegally built structures, meaning few receive compensation to start a new life. Mwenye nyumba kapata hela kaenda anako kujua kajenga na kaa. Sisi wapangaji ndo tumeathirika kiupande fulani. Nilichokuwa nakiona mimi, mpango kwamba wa upanuzi wa bandari ulikuwa ni sahihi, kwamba ambazo vigezo vimewekwa kwa kuondoa watu wanaokaa katika makazi haya yaliyokuwa holela vingefuatwa, na sasa hivi nadhani tungekuwa tuko maeneo mazuri ambayo viwanja vimepimwa. Through community action, families working together have managed to purchase the land needed to make a fresh start close to the city and are now starting to work with our partner organisations to build their vibrant new settlements. Chamazi is a secure place to live, and the 300 community members from Kurasini's slums who got together to form a regular savings group are justifiably proud of their achievements. Working with local partner CCI, Centre for Community Initiatives, Homeless International supported the provision of clean water and sanitation at site and is providing the technical support for the house construction. Mimi kwa kweli changamoto nilizokutana nazo pale, mimi kwa kweli ziliniumiza. Kuniumiza kwangu mimi, sababu hela ilichukuliwa na mume wangu. Mimi kama mimi siku alivyokuja kwanza kubomoa, tukabomoa na wanangu nyumba pale. Tukakaa nje kama siku moja, tukalala nje. Owning a house means so much more than just shelter. By saving and working together, Elizabeth and her neighbours knew they would soon have homes where they and future generations could thrive. Wakuja kujengewa huku. Tulianza, sasa baada ya kuchaguliwa, tukaja mwenyekiti akatuambiaje, jamani, twendeni tukapimieni viwanja Chamazi. Sasa tukaja huku, mimi nikabeba wanangu, kaambia twende mkanisaidia kuchimba msingi. Tukaja tukapimiwa viwanja, tukawa tunachimba msingi yule mpaka tukamaliza. Sasa wakasema tutakopeshwa hela milioni 1 kwa ajili ya foundation. Ndio wakaja na sisi tukatoa kama 100,000 hivi. Ndio unakopesha hiyo hela. Basi kumbe sio hela taslimu, ni vifaa.
Unaona? Sasa vifaa vile kila kinapotokea kila kama ni simenti mifuko mingapi lazima mwenyewe uonyeshwe. Making decisions about their new properties is a key part of making the property a home, a place where the new residents can live with full legal rights and with access to better services and in a cleaner and safer environment. Chamazi kama Chamazi nilisikia kwa sababu nimeshapata nyumba na sehemu ya kulala. Kwani nimejisikia raha tu kutokana na nini na kule nilikotoka, nikaachana na hayo mambo ya kulasini nikaja huko Chamazi nimejisikia raha. Kuja kuangalia nyumba zenyewe ziko katika mpango, nyumba za mpangilio. Basi nijisikia raha sana. Making Chamazi a sustainable settlement means much more than building quality homes and having space for children to play safely. It is vital that the area has adequate infrastructure. And for this reason, Homeless International also supported essential sanitation and drainage systems for the settlement, which enables the safe recycling of wastewater and combats the spread of disease. Mpangilio ambao hata kama mtu anamwaga maji hayaonekani. Hii hapa ni white land kwa ajili ya kupokea maji machafu ambayo yanatoka kwenye vyoo na kufika hatua kwenye eneo hili hapa na kuchujwa. Kwa hiyo kuna hili na paneli kama 3 inaonyesha mwendo. This is a constructed reed wastewater processing bed. After settling in a septic tank, wastewater is channeled into the prepared gravel beds. After about 10 days, the environmentally friendly method allows the freshly cleaned water to flow back to the river. With a clean and healthy environment assured, plans for a new market where people can set up businesses and earn a living in the new settlement are well underway. Mimi wazo la biashara lilianza kutokana na kuhamia huku Chamazi. Kwa sababu biashara yangu ambayo nilikuwa nafanya wakati niko Kurasini ilikuwa ya kwenda mjini. Sasa mjini na Chamazi ni mbali. Nikasema kwa sababu huku mji ndo unaanza, ngoja ni Taking out an affordable loan to build a house is often the first step towards achieving financial independence. Typically, the value of the finished property will be double the original loan, and the new residents can use the asset to take out further loans for home improvements or to set up new businesses, as well as being able, at last, to live in safety, free from the threat of eviction. Buni vile vitu ambavyo binadamu wa kawaida kila siku anavitumia hivyo vitu. Kwa hiyo nikaamua kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu naweza yani kumudu maisha. Maisha unajua siku hizi ni magumu sana. Lakini kama unapata hela ya kupeleka labda mkopo au hela ya kula kwa siku, unaona ni nzuri. Na nyumba ukizingatia nakaa kwenye nyumba yangu, silipii kodi. Yote hiyo na nini. Like all residents in Chamazi, when Rose pays off her loan, the money will be recycled back into similar projects, allowing for more new homes in the community. Building on the success of Chamazi, and with the help of a unique partnership between Homeless International, our partners CCI in Tanzania and UK-based Paradigm Housing, work has begun on a pioneering low-cost rental scheme. Affordable Housing Solutions is a new not-for-profit company set up by the partnership to manage the scheme. I think Affordable Housing Solution provide a very unique opportunity whereby the UK can provide some exemplary practice and good knowledge on how really to manage the affordable housing solution to the low-income community. For the people living in Tanzania's slums, and the 1 billion people living in slums across the world, changing their situation may seem impossible. But here at Homeless International, we believe the solution is to create sustainable, replicable models, like that used in Chamazi, and to roll out that knowledge to many more urban poor communities living in other countries, so they can benefit too. Homeless International is all about supporting not only the project and community, but also supporting the organization by putting up the institutional arrangement, helping the organization as well to grow. Organization like CCI, helping the expertise, providing technical knowledge, providing financial resources, which we believe that without the Homeless International, it would have been very hard for us to be able to achieve all this. When I go to Chamazi, I see these people who were homeless in Kurasini, they now have a better sense of living. I see children playing around. I see people, vibrant business coming up in Chamazi. It gives us motivation to see that we can be able to solve the problem.
Homeless International's vision for the future is a world in which all people can realise their right to land, housing, clean water and sanitation. With your support, we can use this vision to reach out to many more people living in slums.